Practical aid to read chest X-ray presented by me, Dr. Rasha Nadeem Ahmed, lecturer at Department of Surgery, Nineveh College of Medicine, and this is part 2 of this. We will start with some radiological findings in parenchymal diseases. The parenchymal lung pathology could be either translucency or opacity. The opacity and the translucency both can be either focal or diffuse. Focal lung opacity, we have 4 differential diagnoses, and we will start with. The differential diagnoses include the patch, nodule, mass, and cavity. The patch is an ill-defined opacity of any size, while the nodule and mass are both well-defined opacities. The difference is only in the size. If the size of the nodule is less than, or of the opacity is less than 3 cm, this is nodule and it's mostly benign. If the size is more than 3 cm, this is malignant. The cavity is an air-containing opacity. The chest X-ray down in this slide showing patch in the chest X-ray number 1, nodule in the chest X-ray number 2, mass in the chest X-ray number 3, and cavity with air fluid in the chest X-ray number 4. Let's try this approach in the diagnosis of focal chest X-ray opacity. If we have a parenchymal lung pathology and it is well defined, so we are dealing with either mass or nodule, so we should look for the size of this lesion. Nodule have different differential diagnoses. Among most important differential diagnoses are the granuloma, hamartoma, small hydatid cyst, IV malformation, all are benign. And we have also metastasis and bronchogenic carcinoma, which are causes of malignant nodule. Some radiological features can help in differentiations of benign and malignant lung nodule. Among these, the calcification. Calcification is usually seen in benign nodule. The size. The larger the size of the nodule, the greater the risk of malignancy. The margins. We have a sign which is called as corona radiata sign, which is a speculated margin. If it is present, it's highly associated with the malignancy. Lobulated or scalloped margins are associated with the intermediate probability. Smooth margins are more likely benign and less metastatic in origin. This chest X-ray showing calcified lung nodule seen into the right upper lung zone. It's a benign nodule, and here it's due to the granuloma of T. Patch opacification. Patch opacification, as we said, it's an ill-defined opacity of any size. We have 2 differential diagnoses, collapse and consolidation. This table is showing the main difference between the two. Consolidation is an air space filling with a fluid or cells. يعني الاير اللي موجود بالالفيولاي is replaced by something. ممكن يكون exudate like the pus, or transudate like pulmonary edema, blood like hemorrhage, or protein like alveolar proteinosis, and lastly it could be cells مثل alveolar cell carcinoma. أما الكولابس هو عبارة عن loss of size of the lobe or lobule or area due to the obstructions of the bronchus. Mainly obstructions. We have several types of collapse. Let's talk about the obstructive type. The obstructive type of the collapse is caused by obstruction of the bronchus. Since that the bronchus is a tubular structure, فالobstruction ممكن يكون من داخل اليومن مثل aspirated foreign body، أو من الwall of the lumen مثل bronchogenic carcinoma، أو من outside the wall and compressing the wall like a mass or lymph node. أهم نقطة في التفريق بين الكولابس والconsolidations هي signs of loss of volume. إذا signs of loss of volume is present, this means that we are dealing with collapse. If the signs of loss of volume absent, this means that this is consolidation. Let's try this approach in dealing with the focal chest X-ray opacity. If you have a parenchymal lung pathology and it is ill-defined, means you are having a patch. The next step is looking to the signs of loss of volume. Absent means consolidation. Present means collapse.
The next step is localization of the lesion. If you can localize the lesion to the lobe from the PHS X-ray, this is very good. If you cannot, you may also need lateral chest X-ray. This is an example of patchy opacification. هل ناخذ الchest X-ray رقم 1. Chest X-ray number 1 showing patchy opacifications into the right upper lung zone. Ill-defined opacification. فإذا we are dealing with a patch. The second step, is there any signs of loss of volume? اللي هي ممكن تكون deviation of trachea أو elevation of horizontal fissure. Neither of them are present, so we are dealing with a patchy opacification without loss of volume, so we are dealing with a consolidation. سؤال, what is this sharp horizontal line which is present at the inferior border of the patchy opacification? الجواب هو horizontal fissure. لاحظوا أنه هذا الفيشر is extending from the hilum to the lateral chest wall, and this is the normal anatomical position of the horizontal fissure. It's neither elevated upward nor depressed downward. لأنه لو كان elevated معناها عندنا loss of volume. لو كان depressed معناها عندنا signs of increase of volume. إذن this is a right upper lung zone opacity. Can we localize it to the lobe? Yes. It's located into the right upper lobe. شلون عرفنا إنه هي right upper lobe؟ لأنه هي limited inferiorly by horizontal fissure. Any opacity limited inferiorly by horizontal fissure, it should be located above the horizontal fissure. لأن horizontal fissure هو اللي يفصل لنا بين upper lobe والmiddle lobe. و vice versa, any opacity limited superiorly by the horizontal fissure, it should be located into the middle lobe. راح نشوف عليها أمثلة في الإشعاعات القادمة. فإذا نرجع للتسلسل معنا. إذا نحن عندنا patchy opacification، وهذه patchy opacification without loss of volume، فمعناها نحن عندنا consolidations، واللوكيشن مالتها هي in the right upper lung lobe. Chest X-ray number 2 is another example of right upper lobe consolidation due to the pneumonia، ولكن هنا في pediatric age group. طبعا هذه chest X-ray showing also a patchy opacification in the right upper lung zone limited inferiorly by a horizontal fissure، لكن the shape of the fissure is displaced inferiorly due to increase of the volume of the right upper lobe, and this increase of the volume is caused by a special type of the pneumonia which is called as the Friedlander's pneumonia, caused by specific organism like Klebsiella pneumonia. These organisms are pus forming. The pus will increase the size of the lobe, and it will result in the bulging fissure sign. Another example of patchy opacifications in the right lower lung zone. إذا تلاحظون ال PHS X-ray, this patchy opacification is limited superiorly by very clear line. هذا اللاين يمتد من الهايلم إلى اللاترال chest wall، وهذا هو الhorizontal fissure. إذن we have patchy opacifications، وهاي patchy opacification not associated with any loss of volume، مثل ما تلاحظون أنه الميديستاينم السنترال، لأنه patchy opacification في هذا المكان usually causing mediastinal shift أو elevation of the diaphragm. Neither of them is present، فمعناته the patchy opacification is not associated with the loss of volume. إذن we are dealing with the consolidation. بالنسبة لموقع الconsolidation هو limited superiorly by horizontal fissure، ونحن اتفقنا أي opacity limited superiorly by horizontal fissure should be located into the right middle lobe. مما يعزز كلامنا هو looking to the Selwood sign. إذا تلاحظون أنه right cardiac border cannot be seen، ما نقدر نمشي عليها بالقلم، but this means that there is a loss of right cardiac border. فمعناها أنه this lesion is located into the right middle lobe، في حين أنه lower lobe is not affected because you can see the right dome of the diaphragm is very clear, means that the right dome of the diaphragm or the right lower lobe is not affected. بالlateral chest X-ray تلاحظون هناك triangular opacity تقع بين خطين، خط هو يمثلنا الhorizontal fissure والآخر يمثلنا الoblique fissure.
In the chest X-ray نلاحظ أنه ال left lung is more opaque than the right lung. أيضا نلاحظ السهم الأحمر يشير إلى tubular translucency تمثل لنا وجود الإيروبرونكوغرام. بعد ما شخصنا أنه we have a patchy opacification أنه ill-defined opacity in the left lung, we should look for the signs of loss of volume. إذا تلاحظون أنه التراكيا central, mediastinum is central, diaphragm, left diaphragm is not elevated, so we are not having any signs of loss of volume. إذن we are dealing with the patchy opacification due to the consolidations. الخطوة التالية هو localization of the lesions. From the PHS X-ray يلاحظ أنه left cardiac border is clearly seen. إذن اللينجولا is not involved لأنه lesions باللينجولا مفروض يعملن obliterations of the left cardiac border. إذا تلاحظون أنه من PHS X-ray أنه left dome of the diaphragm is very clear. إذن lower lobe is not affected. فإذا من PHS X-ray this lesion is mostly in the left upper lobe. لو نجي إلى lateral chest X-ray نلاحظ أنه فعلا we have the oblique line. هذا الأوبليك line يمثل لنا الأوبليك fissure و anterior to it there is an opacity representing the patch opacification in the upper lobe. In the PHS X-ray we have a patchy opacifications into the left lower lung zone. Again, there are no signs of loss of volume, and this opacity not obliterating left cardiac border, إذا not affecting lingula. لكن ماذا نشوف left dome of the diaphragm؟ إذا it is located into the left lower lobe. So this is a left lower lobe consolidations mostly due to the pneumonia. لو أخذنا lateral chest X-ray نلاحظ أنه lower dorsal spines looks more opaque يعني أكثر بياضة من upper dorsal spines، وهذا normally ما نشوفه. المفروض بالطبيعي بالlateral chest X-ray أنه lower dorsal spines تكون more translucent than the upper dorsal spines. whenever this sign is reversed فمعناها إحنا عندنا pathology في lower lung lobes. In this chest X-ray, we are dealing with opacity in the right upper lung zone. هذه الopacity limited by a line which is directed upward. هذا اللاين يمثل لنا horizontal fissure لكنه elevated horizontal fissure. The trachea looks central, slightly deviated to the right أو ممكن نعتبرها أيضا central. لكن we have these deviations of the fissures is upward. فمعناها عندنا lesions بالright upper lung zone that cause the upward deviations of the horizontal fissure، وبالتالي we have right upper lung collapse. لأنه نحن قلنا أنه أي opacity limited inferiorly by the horizontal fissure هي تقع في right upper lobe. The chest X-ray اللي هي to the left we have patchy opacifications with some aerobronchogram. patchy opacifications limited inferiorly by a line. هذا line is concave upward or elevated upward ويمثل لنا horizontal fissure. Again the trachea and mediastinum is central لكن horizontal fissure is elevated. إذا عندنا واحدة من signs of loss of volume, so we are dealing with the right upper lobe patch due to the collapse. Another examples of right upper lung zone opacity which is causing elevation of the horizontal fissure. لكن في هذا chest X-ray horizontal fissure ماخذ شكل غريب. هذا الشكل هو depressed medially and elevated superiorly or making what we call it reversed S sign أو golden S sign. golden S sign هي sign نشوفها لما يكون عندنا hilar mass تعمل depression بالhorizontal fissure in its medial part، وبنفس الوقت هذه الماس سوت بريشر على البرونكس وسدت البرونكس ونتج عنها رايت upper lobe collapse. فهذا الكولابس راح يرفع الجزء اللاترال من الفشر، فنشوف الفشر بهذا الشكل اللي هو reverse
S sign or golden S sign, which is specific for the hilar malignancy with the right upper lobe collapse. These two chest X-ray A and B, both are in lateral position. Both are showing an opacity that is limited between the horizontal fissure and the oblique fissure. الفرق بيناتهم أنه بالchest X-ray A، الفرق أنه في chest X-ray A opacity is taking the triangular shape because both the horizontal and oblique fissures are in their normal anatomical position. لكن opacity chest X-ray B ماخذة tongue-like shape due to the approximations of both fissures to each other because of loss of volume، فنتج عنا هذا الtongue shape. إذن الopacity بالفيلم A هي due to the right middle lobe consolidation while opacity B هي due to the right middle lobe collapse. في هذه الchest X-ray أكثر ما ممكن نلاحظه أوضح شيء هو الميدياستاينم. إذا تلاحظون أن الميدياستاينم الهارت is shifted totally to the left. Mediastinal shifting, how can we judge it? We can judge it by drawing a line over the transverse process in the midline, and this line should transect the cardiac shadow into 3/3. مفروض ثلث cardiac shadow يكون to the right of the midline and 2/3 to the left of the midline. لكن تلاحظون بهذا chest X-ray أنه all the mediastinum and heart shifted to the left. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه behind the heart we have the left we have two lines وكأنما two cardiac borders. هاي يسموها double left cardiac borders أو يسموها retrocardiac triangular opacity. الملاحظة الثالثة أنه normally مفروض left dome of the diaphragm is lower than the right dome of the diaphragm، لكن في هذا chest X-ray left dome of the diaphragm is higher than the right dome of the diaphragm. فلو جمعنا هذه النقاط نلاحظ أنه shifting of mediastinum to the left و elevation of the left dome of the diaphragm high signs of loss of volume زائد retrocardiac triangular opacity أو left double cardiac borders. لو نجمع هذه نحصل على نتيجة واحدة وهي left lower lobe collapse. هذه مثال آخر للليفت lower lobe collapse. تلاحظون أنه الميدياستانال شيفت هنا أقل من الchest X-ray السابقة، لكن تلاحظون أنه الريتروكاردياك triangular opacity أو الليفت double cardiac borders كلش واضحة. وممكن إذا كنا ما متأكدين نأخذ اللاترال chest X-ray. تلاحظون باللاترال chest X-ray إنه lower dorsal spines more radio opaque than the upper، وهذه abnormal وتعتبر signs of lower lobes pathology. انتهينا من الباتش والنوديول and we will start talking about the مثل ما تكلمنا الكافيتي هو عبارة عن air containing opacity. الapproach أنه if we have a parenchymal lung lesions and it's air containing so we are dealing with the cavity. وأهم نقطتين في الكافيتي هي checking of wall thickness and there are some examples of the cavitary lung lesions, chest X-ray number 1 and 2 and 3 showing air containing cavity with air fluid level. air fluid level هو هذا الخط اللي يفصل لنا بين الترانسلوسنسي أو السواد اللي فوق اللي يمثل إنه هو الاير والأوباسيتي اللي تحت اللي تمثله الفلويد. ف chest X-ray 1 and 2 and 4 are examples of lung abscess. الصورة رقم 3 اللي هي CT scan والسؤال why don't we see air fluid level here بالرغم من أنه this is lung abscess. هذا سؤال تفكرون بينه وتجاوبون إن شاء الله. Another example of the cavitary lung lesions and here
we are having CT coronal section and CT axial sections. We have cavitary lung lesions وبداخل الليجنز أكو سواد اللي يمثلن الإير وبداخل السواد أكو بياض اللي يمثلن soft tissue opacity. فإذا cavitary lung lesions with the soft tissue content. What is the probable diagnosis and what are other differential diagnoses? هذه أيضا سؤال. Mass. The mass is well-defined opacity and it's mostly malignant. First of all, we should exclude the bronchogenic carcinoma, other differential diagnoses including the hydatid cyst and metastasis. The pulmonary mass يدخلنا موضوع البرونكوجينيك كارسينوما، موضوع مهم جدا وعليه ثقل كبير جدا. We have certain pathological types of the bronchogenic carcinoma اللي هي adeno أو squamous أو small cell أو large cells. طبعا هذه التايبس is not a radiological types، هي pathological type. المهم منه أنه إذا تلاحظون أن squamous cell carcinoma و small cell carcinoma يبدأون بحرف الS، فأتمنى تتذكرون أنه both of them are causing central masses. بينما الادينوكارسينوما large cell carcinoma are causing peripheral masses. يمكن استنتجت من كلامي أنه نحن نقسمها radiologically إلى central bronchogenic carcinoma and peripheral لأن الراديولوجيكال features تفرق بين. لو نلاحظ هذه القائمة الطويلة من الراديولوجيكال features of bronchogenic carcinoma ممكن أختصر لكم هي بهذا الشكل. البرونكوجينيك carcinoma can be presented with any radiological features in the chest X-ray. Could be nodule, mass, patch, cavity, focal, diffuse, pleural, effusions, diaphragmatic, chest wall, lymph nodes in the mediastinum, in the hilum, rib destructions. Whatever you think, it can present with this feature. فإذا في كل chest X-ray راح تمر علينا راح ننطي الكي features اللي توصلنا إنه هاي البرونكوجينيك كارسينوما. نبدأ بأسهل الفيتشرز of bronchogenic carcinoma اللي هي lung mass. مثل ما تلاحظون إنه this chest X-ray containing very large lung opacity اللي هي in the right upper and middle zone واللي هي lung mass, and this is mostly bronchogenic carcinoma. We should suggest the CT scan to exclude the bronchogenic carcinoma. يجب أن نتذكر دائما أنه chest X-ray modality لها محدودية، مثل ما كل فحص بالدنيا له حدود معينة. فبتشيست إكس-راي ما نقدر نفرق بين الماس السوفت تيشو وبين الفلويد. طبعا هذا المريض بعد ما عمل انفستيجيشن والى اخره رجع بعد فترة بهذه التشيست إكس-راي واذا به هذه الماس تحولت الى cavitary lung lesions with the air fluid level، لكن هذا الاير فلويد ليفل ليس ستريت وانما wavy، الساين اللي نسميها ووتر ليلي ساين وتكلمنا عليها بالمحاضرات النظرية، واللي هي تعتبر ساين specific to hydatid cyst. فإذا this mass طلعت بعدين hydatid cyst. بالحقيقة هي مو مشكلة الراديولوجيست متى ما يشخص lung mass لازم يبعث المريض إلى CT scan، وبالCT scan ممكن يفرق لنا إذا كان هذا fluid density أو كان soft tissue density. So as a safe radiologist, you should first exclude the bronchogenic carcinoma. Another chest X-ray تلاحظون أنه عندنا 3 أسهم، الأسود والأبيض والأحمر. الأسود يشير إلى ill-defined opacity، إذن we are dealing with the patchy opacification اللي هي mostly consolidation. السهم الأحمر يشير إلى small nodule السهم الأبيض يشير إلى right hilum which looks bulky and spiculated. طبعا normal hilum لازم يكون concave out border، ما ممكن يكون convex. من يكون convex مثل هذا وتكون enlargement of the hilum is unilateral و spiculated. This is a key finding in case of the central bronchogenic carcinoma. أما الconsolidations هي ممكن تكون كsecondary features، الميتاستاسيس كان ممكن يكون كsecondary features. in this chest X-ray الكي finding هي unilateral hilar enlargement with spiculations
يجي معها patch، يجي معها nodule، يجي معها mass، يجي معها pleural effusion، diaphragmatic elevations، mediastinal lymphadenopathy، right paratracheal lymphadenopathy whatever. the presentation الكي finding هي speculated high. Chest X-ray number 1. This is example of what is the key features in this chest X-ray. هاي سؤال كم. Chest X-ray number 2. طبعا this is not a chest X-ray. This is a CT scan coronal section. We have a nodule, but this is a malignant, and it's clearly malignant. And I'm asking you about the key features which make us thinking of malignant nodule in this CT scan. Another questions is the chest X-ray number 1 and chest X-ray number 2 having certain features that indicate the malignancy. طبعا يعني لو تلاحظون chest X-ray number 2 بيها lot of features من شكل الميدياستاينم إلى الهايلم إلى elevations of the dome of the diaphragm إلى الباتش opacification of the lung. لكن أكو فت ساين بالchest X-ray هي هاي اللي توجهنا نحو المالجنسي وتخلينا نعتقد إنه this is a bronchogenic carcinoma. لما نعثر على الكي findings مثل ما ذكرت أنه البرونكوجينيك كارسينوما ممكن يجي معها أي ساين أخرى وتكون سهل الدايغنوسيس عليكم. نجي موضوع pancreatic tumor. Pancreatic tumor is a special type of a bronchogenic carcinoma, where it's usually seen at the apices of the lung. Here, the plain film demonstrates soft tissue opacity at the apex of the lung. It may be associated with the rib involvement or extension into the supraclavicular fossa. ويفيدنا اللوردوتيك فيو في البانكوستي تيومر. عادة مريض البانكوستي تيومر يجي with signs of the upper limb neurological or vascular signs نتيجة involvement of the blood vessels أو the brachial plexus. مثلا يجي ب pain in the upper arm أو congestion، أو ممكن يجي بالهورنر syndrome اللي هو ptosis, semiosis and anhidrosis. All these features are not features of benign lesions but of malignant lesions لأنه these lesions may extend to the brachial plexus, blood vessels and nerves and so on. X-ray وأعتقد إحنا شرحناها بالسلايد قوي واضح. diffuse lung opacity. بعد ما ننهي الكلام عن الفوكال lung pathology, we are now talking about the diffuse lung opacity. diffuse lung opacity موضوع كبير وموضوع معقد ويحتاج بالإضافة إلى الchest X-ray ممكن يحتاج إلى CT scan ويحتاج إلى الاستعانة بالكلينيكال بيكتشر حتى الإنسان يصل إلى أو الراديولوجيست يصل إلى الدايغنوسيس الصحيح. فراح ناخذ جزء بسيط من diffuse lung pathology. حتى نفهم diffuse lung pathology لازم نفهم الاناتومي of the lung. اللنج تتكون من البرونكاتريكيا وبرونكاي وتنتهي بالالفيولاي. الالفيولاي تعتبر ان الاير سبيسز، وشكل الالفيولاي مثل ما تعرفونه هي عبارة عن كرات، وهذه الكرات مشكلة بشكل عناقيد. بالإضافة إلى هذا اللنج أيضا تتكون من الكونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو يمشي بها البلد فيسلز والنيرفز والليمفاتيك. فإذن أي باثولوجي تحصل في الاير سبيس اللي هي الالفيولاي راح نتوقع أنه تجينا على شكل opacities بشكل راوندد أو باتشي، زين، وتأخذ مثل شكل العناقيد أو نودولار أو باتشي. بينما لو كانت الباثولوجي بالكونكتيف تيشو أو بالبلاد فيسلز أو بالليمفاتيك نتوقع أن يكون شكله ريتيكولار أو متشجرة مثل شكل الكونكتيف تيشو والليمفاتيك والبلاد فيسلز اللي تكون بداخلهم. أيضا البرونكيال تري بما أنه هي متشجرة ومتفرعة، فالثيكنينج في البرونكاي ومشاكل البرونكاي ممكن تجينا أيضا على شكل ريتيكولار opacity. فإذا خلينا نبدي بالديفيوز opacity اللي هي من نوع الاير سبيس. وهنا قائمة بالديفرنشيال دايغنوسيس. إذا دققنا بالديفرنشيال دايغنوسيس أوف ذا اير سبيس راح نلاحظ أنه هي نفس الديفرنشيال دايغنوسيس اللي تكلمنا عليها بالكونسوليديشنز. لا تنسون أن الكونسوليديشنز هو أيضا اير سبيس باثولوجي. الديفرنشيال دايغنوسيس تشمل replacement of the air in the alveoli by fluid of exudate type مثل النيمونيا أو transudate type مثل البلمونري إديما، أو البلاد مثل الهيموريج أو
البروتين like alveolar proteinosis أو cells مثل alveolar cell carcinoma. Chest X-ray 1 and chest X-ray 2 show diffuse lung opacity. مع diffuse lung opacity نلاحظ enlargement of the heart. diffuse lung opacity plus enlargement of the heart, this is usually cardiogenic pulmonary edema. Cardiogenic pulmonary edema could be alveolar اللي هي تكون بشكل nodular أو nodular opacity yes or patchy opacity، أو could be interstitial اللي هي بتكون بشكل reticular أو خطوط متفرعة. فإذا سواء كانت nodular أو كانت interstitial diffuse lung disease إذا معها cardiac enlargement, this is mostly pulmonary edema. Cardiogenic type of pulmonary edema. Pulmonary edema have several radiological features. من ضمن diffuse lung opacity, enlargement of the cardiac shadow, upward diversions of the blood vessels، هذه الخطوط اللي blood vessels اللي تكون متجهة نحو الأبيسز of the lung، وممكن تكون associated also with the pleural effusions، ممكن تكون associated with the septal lines like Kelly's B and Kelly's A line اللي ذكرناها في المحاضرة. All these features are of the alveolar pulmonary edema. لو جانا هذا سلايد بالامتحان راح نكتب diffuse lung opacifications of reticular, of nodular, of reticular مثل ما تشوفون. والخطوة الثانية ننظر إلى cardiac size. إذا كان cardiac size enlarged, this is mostly cardiogenic pulmonary edema. وإذا كان cardiac normal فإذا راح أخلي differential diagnosis اللي هي pulmonary edema or bronchopneumonia. Diffuse bronchopneumonia. This is another example of interstitial pulmonary edema in acutely ill patient. Another examples of the pulmonary. In this chest X-ray, we are having patchy bilateral opacifications at both lung apices. The cardiac size is normal. This is mostly a bronchopneumonia rather than pulmonary edema. It's mostly pneumonia rather than edema. Number 2, distributions of this patchy opacification into the upper zone. And number 3, presence of cavitary lung lesions. If you are looking to the left upper lung zone, we have rounded translucency which is caused by the cavity. فإذا نعيد تسلسل أفكارنا. Bronchopneumonia in the upper zones with the cavitary lesions تساوي لنا post-primary TB bronchopneumonia. هذه أمثلة أخرى للpost-primary TB bronchopneumonia. تلاحظون أنه هي عبارة عن patchy opacifications. تختار upper zones وعادة بها small lucency، ممكن تكون rounded، ممكن تكون oval، معناها بها cavitary tendency. this is mostly a post-primary TB bronchopneumonia. We have two chest X-ray, or both of them showing diffuse lung pathology. إذا تلاحظون chest X-ray اللي بالleft, the patchy opacifications is into the middle and into the lower zone. بينما in the chest X-ray to the right, the patchy opacifications is into the upper zones and it contains lucency which is due to the cavitary lesions. فإذا both of them are bronchopneumonia، لكن البرونكونيومونيا chest X-ray اللي بالرايت واللي هو distribution مالته to the upper lobes, this is usually due to the TB, while the other one is due to the bronchopneumonia اللي هي العادي. diffuse parenchymal lung pathology. بعد ما تكلمنا عن الاير سبيس راح ناخذ فقط جزء من
interstitial. Interstitial diffuse parenchymal lung pathology could be reticular, reticulonodular, nodular and linear. We'll start with nodular اللي هو من أبسط الأنواع. Nodular يعتمد على size of the nodule. If the nodule is very small أقل من 2 ملم نسميها miliary. And we have micronodular, we have nodules 7 to 30 millimeters larger أو masses, multiple masses. So miliary, micronodular أو nodular or masses. For the miliary shadow, we have differential diagnoses like TB and chickenpox, as well histoplasmosis as infection. We have metastasis and pneumoconiosis. Other types is mostly associated with the metastasis. This is example of miliary TB. طبعا miliary shadow عادة يجيب هذه الصورة small أو tiny nodules diffusely distributed in both lungs. والديفرنشيال diagnosis مثل ما ذكرنا ممكن تكون infection مثل التي بي والchickenpox والهيستوبلازموسيس، ممكن تكون pneumoconiosis اللي هي occupational disease، وممكن تكون metastasis. طبعا هذا الملياري اللي موجود بهذا chest x-ray هو في طفل and this is manifested by the non-fused epiphysis. إذا تلاحظون إنه الهيومرس الepiphysis of the humerus is not fused, this is skeletally immature skeleton. ولما نخلي differential diagnosis يعني طبعا of course الميتاستاسيس والpneumoconiosis are unlikely in pediatric age group. فإذا we left with the infections especially the TB and the chickenpox. وبالمناسبة both the primary and the post-primary TB can present with the miliary shadow. These are other examples of the miliary shadow, but here in an adult patients. So the differential diagnoses include the infections, metastasis, and the pneumoconiosis. Examples of multiple nodular shadow or diffuse nodular shadow, and the cause is the secondary metastasis. This type of the nodules have a special name called as cannon ball metastasis. Now, we have talked about the opacity, parenchymal lung opacity, and now we will talk shortly about the translucency. As we said previously, the translucency could be either focal or diffuse. Focal translucency تعرضنا له تكلمنا عن الكافيتي بأنواعه. فإذا الفوكال مثل الكافيتي والسيست والبولي والبليب والنيماتوسيل. لكن الترانسليوسنسي إذا كان diffuse have two types, either unilateral or bilateral. Unilateral we have technical causes of unilateral مثلا rotation of the patient to one side ممكن يخلي one of the lung appear more translucent than the other. وممكن تكون extrapulmonary disorders مثل ما شرحنا في بداية المحاضرات أنه الماستكتومي mastictomized breast ممكن يخلي الابسيلاترال lung looks more translucent than the other. والحل بهذه الحالة هو النظر إلى البريست shadow و check it if it's absent in one side. But this means this apparent increase in translucency is due to the decrease of the amount of soft tissue in the chest wall due to the mastectomy. وممكن تكون translucency unilateral translucency ممكن تكون due to the disease مثل النيموثوركس may result into the unilateral translucency. Other cause of unilateral translucency هي decrease blood flow to the lung oligemia مثل ما راح نشوفها بحالة التوف. إذا نلاحظ في هذه chest x-ray الواضح من هذه chest x-ray أنه both lungs showing increased translucency. There is an increase in the volume in both lungs manifested by tubular shape heart and mediastinum. تشوف أنه الهارت والميدياستاينم مضغوط وشكله tubular. النقطة الثالثة والأهم هي diaphragms. لاحظوا أن shape of the diaphragm is abnormal. This is called as flat diaphragm. كل هذه signs collectively تنطينا diagnosis of the obstructive lung disease and mainly the emphysema.
Thank you very much.